शम्अ तेरी तरफ लो लगे रहे, मन दे शम्अ तेरी तरफ लो लगे रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदाज का। The roots of this day, Mother's Day or Father's Day, these kind of days are actually found in pagan culture amongst the mushrikeen. In cultures of ancient Rome and Greece, they should worship na'udhu billah, mother goddesses or female deities, Rhea, Gaia, these kind of things. This is where the roots of this Mother's Day and Father's Day, these kind of things are found from. A Muslim must not allow any gap between him and his mother. He must offer her presents every time and look after her. This is how it used to happen, that a white color fire will come from skies and will burn the sacrifice. That means this sacrifice is accepted. सब मौजू की तरफ अगर आएँ तो सवाल जहन में आ रहा है कि हज़रत सय्यदा हव्वा के बारे में जैसे आपने फरमाया कि इनके दो बच्चे सुबह में, दो शाम में लड़का लड़की पैदा होते थे, तो टोटल बच्चे जो है वो कितने थे इनके? Hazrat Havva radiallahu ta'ala anha used to give birth to twins, and she gave birth to 80 children altogether. She fell pregnant 40 times. And because Hazrat Habil radiallahu ta'ala anhu was made shaheed, he was killed. So when Hazrat Sheeth alayhi salam was born, he was born alone. So that is to make the number of males and females even. So thereafter, Allah subhanahu wa ta'ala gave so much barakah in the children of Adam alayhi salam that when Hazrat Adam alayhi salam departed from this world, he had almost 40,000 of his children, children's children, Allah, grandchildren, from sons' sides, from daughters' sides. So Allah Ta'ala gave a lot of barakah in the children of Hazrat Adam alayhi salam. सही। सब जैसे अभी काबिल का जो है वो जिक्र हुआ कि इसने हिदायत हासिल करने की बजाय उल्टा मामला जो है वो इसने इख्तियार किया, तो वो कौन सा फैक्टर है, कौन सा रीज़न है जिसने काबिल को जो है वो इस तरफ जो है वो ले गया कि ये कत्ल जैसे जुर्म के ऊपर जो है वो तैयार हो जाए करने के लिए? First of all is the jealousy, because he felt that I'm being deprived from my rights. Oh, he had some, though silly reasons, but he had some reasons. He felt me and my sister, we were born in Jannat, and Habil and his sister are born on the earth. So we are better than him. So since we are better, then the better people must marry each other, not with the lower ones. So again, that same concept of shaitan. So shaitan always said, you know, I'm better than Adam alayhi salam. So here too, Qabil said, I'm better than Habil. It was pure jealousy.
And then, of course, if woman was involved, and woman can be a big test. She can be a big mischief. Normally people fight for 3 reasons. And in Persian and also in Urdu, all these 3 things have letter za in the beginning, like ra and za. जी जी Like zan, zar, zameen. Allah. Zan is a woman, zar is wealth, money, and zameen, property. So these are the 3 things that people normally fight, and woman is the biggest reason. That's why in the Shariat of Islam, in the law of Islam, woman should be covered. सही She must be veiled, because they are made beautiful. When strange men look at them, they can get attracted towards her, and some might go crazy in that so-called love for that woman, and they would then break all the boundaries. So if she is covered, you stay away from fitna, you stay away from test, you stay away from mischief. They say that if fire is within limitations, that is useful. And if fire is out of limitation, that's dangerous. So similar is the example of women, if they are in limitation, as we say, chadar and char diwari. जी They're veiled, they're in the house. They're not openly moving around in the public places, in the marketplaces, and showing off their beauty, their figures, their bodies. So this is, the reasons that we are talking about. A woman, because he wanted that beautiful woman, the looks, or the color, that's what he was looking at. He was not looking at the betterment of akhirah. He wants to marry a woman that is not allowed for him to marry. But he's gone crazy for the looks, how she looks, the color or the body. And then, of course, he was jealous of his brother, that his brother is getting that beautiful woman, I'm not getting that beautiful woman. So that's now the jealousy part. So woman is involved and the jealousy is involved, and that led him to kill his brother. सही Hafsa, what would you like to add? Our intentions, our actions, a'mal must always be pure and clean. Whatever good we do should be for the pleasure of Allah Azza wa Jal and the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habil radiyallahu ta'ala anhu, he was the pious son, and he was muttaqi. He had fear of Allah Azza wa Jal. As the glorious Quran states, indeed I fear Allah Azza wa Jal, who is the Lord, sustainer of the worlds. And this fear did not allow him to react to what his brother was saying, Qabil, that he made the statement that I will kill you. And as the verse of the Quran says, that Habil, he mentioned that I will not raise my hand to kill you. I will not defend myself. So this fear, if we have this fear of Allah Azza wa Jal, it will restrict us from doing many wrong things, or indulging in many evil things. And Shaitan and his army and his people, they want to remove this fear from our hearts of Allah Azza wa Jal. Because once we don't have fear, then we will be enjoying and indulging in any kind of entertainment, anything which goes against the Sharia. And as Mufti Sahib had mentioned, Qabil, he had the audacity to accuse Adam alayhi salam of lies,
of mocking him, these kind of things. And today we find this as well, that so many children or youngsters, they mock their parents. And worse, they even physically abuse and beat or hit their parents as well. What will be the condition? This disobedience, his nafs destroyed him, Qabil. We say in English that love is blind. Because of this lust and this nafs and the temptations and influence of shaitan, it destroyed him. Disobedience to Allah, disobedience to Adam alayhi salam. What will happen to us if we disobey our parents, disobey Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam? A humble Madani request is made to all Islamic brothers, all brethren, especially viewers of Madani channel. Amir al-Sunnat Damad Barakatum al-Aliyah has a very beautiful risala called Oceanic Dome, with the rights of parents and their status, how should we respect them, and those who do respect, what honor they will get, what respect they will get. So we should try and obtain this and read this as well. मुफ्ती साहब ने जो रीज़न बताया मीठे इस्लामी भाइयों, वो ये है कि जेलसी, हसद के बारे में हम 2-3 सिलसिलों से पीछे जो है वो सुनते आ रहे हैं। जादू टोने का सबब बनता है, एक सबब बनता है हसद। कत्ल का एक सबब बना, सबसे पहले कत्ल का एक सबब बना, मेन सबब जो है वो क्या बना? हसद। हसद है क्या? इसकी तारीफ़ क्या है? इसकी तारीफ़ ये है कि अपने दूसरे मुसलमान भाई से किसी नेमत के छिन जाने की आरज़ू करना, कि उससे छिन जाए मुझे मिल जाए, इसे कहते हैं हसद। और यही वो बीमारी थी, यही जो है वो ये मामला है हसद का, जिसने काबिल को कत्ल जैसे गुनाह पर जो है वो उभारा और इस पर जो है वो दलील कर दिया। मैंने पिछले सिलसिले में भी जो है वो अर्ज़ किया था कि दावत इस्लामी के इशाअत इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब भी है, उसका नाम ही जो है वो हसद है। इसमें एक बात जो है वो नज़र आ रही है कि फरमाते हैं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि हसद जो है, ये हसद की बुराई मोहताज बयान नहीं है। यानी हसद इतनी बुरी चीज़ है कि इसके बयान की भी हाजत नहीं है कि कितनी बुरी चीज़ है। और एक और जगह पर आला हज़रत फरमाते हैं कि हसद एक ऐसा मर्द है कि जिसको लाहिक हो जाए उसको हलाक कर देता है। फिर निगरानी शुरा का एक बयान भी है हसद की मुज़म्मत, ये बयान भी सुनिए इंशाअल्लाह। हमें उस बीमारी से बचने का जो है वो सामान मिलेगा और जो है वो हमारी रहनुमाई होगी कि जिस बीमारी ने कत्ल पर जो है वो सबसे पहले कत्ल पर एक शख्स को जो है वो उभार दिया, और वो क्या बना? हसद, जेलसी। तो हमें बहरहाल हसद से बचना है। हसद के नुकसान क्या हैं? हसद कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी ज़ात के अंदर हसद पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा? तो ये भी उस किताब के अंदर मकतबतुल मदीना ने जो शाया की हुई है, हसद उसका नाम है, उससे जो है वो हम ये बातें बहरहाल जान सकते हैं। सब ने एक और बड़ा प्यारा मदनी पुल इरशाद फरमाया कि इस्लाम के अंदर देखें क्या कॉन्सेप्ट है औरतों के लिए कि अपने आप को चादर और चार दीवारी में रखें, कवर करके अपने आप को जो है वो रखें, पर्दे में जो है वो रहें। पर्दे के बारे में सवाल जवाब मेरे सुन्नत की मायानाज़ तसनीफ़ है, इसका मुताला करने से, इस हवाले से बेशुमार मदनी फूल हासिल की जा सकते हैं। तो एक बात मुफ्ती साहब ने जो है वो इरशाद फरमाई, वो ये है कि अब देखा उसको, अब देखा तो फिर ये देखने से मामला जो है वो ख़राब हुआ, उखरवी अंजाम से भूल गया, दुनिया की जो है वो लज्जत के अंदर इस तरह दिल के अंदर आई और फिर कत्ल की तरफ जो है वो राग़िब हो गया। तो अगर चादर और चार दीवारी वाला कंसेप्ट अपनाएंगे, घर पे जो है वो औरतें घर पे रहेंगी, तो इस तरह के मामलात भी जो है वो बहरहाल नहीं होंगे। मदनी इनामात अमीर सुन्नत ने हमें जो अता फरमाए हैं, इसमें ऐसा शरीयत और तरीक़त का ये जामे मजमूआ है मेरे मोहतरम और मीठे इस्लामी भाइयों, कि इसके मुताबिक अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए मामलात जो हैं ये सीधे होना शुरू हो जाएंगे। फ़िक्र मदीना अगर हम करना शुरू कर दें, अपने अमाल का मुहासबा करना शुरू कर दें, मदनी इनामात का रिसाला रोज़ाना पूरा करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से एक तो गुनाहों से बचने का जज्बा मिलेगा, और दूसरी तरफ जो नेक अमाल जो है वो इंसान करता है उसमें तरक्की का भी जज्बा मिलेगा। हम सब ये इरशाद फरमाइए कि काबिल ने कत्ल करने के लिए कौन सा तरीका जो है वो इख्तियार किया और इसे कत्ल करने का मौका जो है ये कैसे मिला? Actually, when they had the discussion which is mentioned in Quran Kareem,
when his qurbani was rejected, he made his intention that I will kill Habil, because he knew that if Habil stays alive, he will marry Iqlima, and I will not have the chance to marry her. So only way for him was to remove that obstacle, that is to kill Hazrat Habil radiyallahu ta'ala anhu. But he could not do that because of Hazrat Adam alayhi salam's being around. Of course, he was the father, he was the Nabi of Allah, very powerful man, very awesome man. So his presence could not let him do that. But when Hazrat Adam alayhi salam went for Hajj or for normal tawaf, that's the time he found the opportunity that Hazrat Adam alayhi salam is not there and he can now kill him. And then he attacked him. It is said that he killed him in Maqtool Mukarrama near Jabal Thawr. It is also said that he killed him next to the cave of Hira. And there's also a saying that he killed him in Basra. Allah knows best. But the question that you asked, how he killed him, what weapon he used. Actually, he didn't know how to kill because that was a first murder, first killing. So there was no knowledge about it present at that time. You know, when you want to kill a man, how should you kill? So he was trying his, sometimes he's maybe twisting his arms, or sometimes he's pulling his hair, trying to, use his force, but didn't know, what to do. And then Shaitan suddenly appeared in front of him and he put a stone, and then he had an animal with him and he put the head of that animal on that stone, and then he took another stone and hit on the head. And that way he saw that animal got killed. So he learned now how to kill. So this is how he did that. He dropped him on the floor on a stony ground, and then he took a heavy stone and hit Hazrat Qabil on the head. And this is how he killed him. मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने जो है वो सुना मुफ्ती साहब की ज़ुबान से। हमारे इंग्लिश व्यूवर्स हैं उन्होंने ये सुना। उर्दू में इसका ख़ुलासा ये है कि चूँकि ये पहला कत्ल था और कोई कत्ल करने का कोई तरीका तो पहले था नहीं, तो इसलिए इसने काबिल ने क्या किया, ये कभी बाल जो है वो खींच रहा है, कभी गर्दन जो है वो मरोड़ रहा है, कभी जो है वो बाजू जो है वो उनका उसको जो है वो मरोड़ रहा है। तो अब शैतान ने जो है वो क्या किया कि शैतान ने एक परिंदा जो है वो लिया, उसके सामने आया, परिंदा लिया और परिंदे को रखा एक पत्थर के ऊपर, दूसरे पत्थर से उस परिंदे को हिट किया, मारा, तो इस तरह से वो परिंदा जो है वो मर गया। तो फिर ये काबिल ने शैतान को जो है वो फॉलो किया। शैतान जिसका काम ही जो है वो तबाही और फसाद फैलाना है, उसने जो है वो ये बुरे काम की तरफ, इसकी तरफ जो है वो गाइडेंस दी, और फिर जो है वो काबिल ने इस तरह से इन्हें फर्श पर जो है वो गिरा कर सख्त पथरीली ज़मीन पर फिर इस तरह से शहीद किया। सब उसको मौका कैसे मिल गया इन्हें शहीद करने का? Well, as I mentioned that because Hazrat Adam alayhi salam was not there. ठीक है, Adam alayhi salam was gone for tawaf, सही, and he got the opportunity. ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम जब तवाफ़ करने के लिए चले गए तो फिर इसने ये मामला किया। कत्ल करने के बाद काबिल ने फिर सब क्या किया? Actually, it's very interesting narration that I would like to mention is that when Qabil killed Hazrat Habil radiyallahu ta'ala anhu, there was earthquake for 7 days. It was a first murder, so it was not something small that happened in the world. All
animals, birds, all creatures, they were restless. Qabil was very fair in complexion, and he became totally dark and ugly. When Hazrat Adam alayhi salam came back and he asked him, "Where's Habil? I can't see him." He said, "I'm not a watchman. I'm not, responsible to look after him, so I don't know." Actually, when he killed him, before, if the blood falls on the ground, it would seep through. It would be absorbed by the sand, by the soil. So after, like you put water and then water would seep through. Earth will absorb the water, and once it's dried up, you will not see any sign of water. So similar was the condition of blood before. So now the blood is not seen. Earth absorbed the blood. Then because of Hazrat Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala changed the nature of blood. That now, if blood is there on the earth, on the ground, it would not be absorbed by the ground. So evidence must stay, because killing, murder is a very serious crime in humanity. So Allah subhanahu wa ta'ala wants that the Qatil, the murderer, must be caught and punished. Therefore, He gave this nature to blood, that blood would not seep through in the ground. Like if blood is dropped, you will see that it will stay there. Even if it's dried up, you will still see it's there and its signs are there. Yeah. And then Hazrat Adam alayhi salam was so sad that for 100 years, Hazrat Adam alayhi salam never smiled. It caused so much pain to Hazrat Adam alayhi salam. And then Hazrat Adam alayhi salam got so angry, he chased Qabil out of his house. He disowned him. And there Shaitan went to him and he made friendship with him. And Shaitan said to Qabil that, "Do you know that why the fire took the sacrifice of Habil?" He said, "No, I don't know." He said, "Well, he used to worship fire. So you must also worship fire." Qabil started worshipping fire. And then he got friendship with Shaitan. Shaitan used to come to him, they'll sit together, spend time. And then Shaitan taught him music. So they invented certain instruments of music. So the dance, the music, all that is invention of Shaitan together with Qabil. So Qabil is not a founder of one sin only. I mean, he is a founder of murder, and he is founder of kufr, he is founder of shirk, he is founder of insult of Nabi of Allah, he is founder of music instruments and music. So he's started and initiated many sins. मदनी चैनल की नाजरीन, आप जो है वो सुन रहे हैं कि काबिल ने फिर जो है वो क्या किया, कत्ल करने के बाद क्या किया इसने। सर बड़ी प्यारी बात बताई यहाँ पर। कबल इसके कि हम उसको समराइज़ जो है वो उर्दू में सुने,
حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں جی. حافظ صاحب. Ji, it is mentioned that jealousy, hasad, it consumes or eats up good deeds as the fire consumes the wood. And today we see in so many homes amongst family members that this jealousy, how it consumes people, that they even break relationships with their parents, with their brothers, with others as well, with friends, with family. And this murder, this homicide that was taken place at that time was not just the first murder or homicide. It was the first, what we say, fratricide, where a person kills the brother. This was the first incident in human history. And as Mufti Sahib had mentioned about musical instruments, its origin and how it came about, these kind of things. And we should think about this. Shaitan influenced so many evil things, so many anti-Islamic things, where the displeasure of Allah Azza wa Jal is there. And how many of us are engaged in these things? Whether it's the clubs and the drugs, whether it's the dance and trance and all these kind of musical places, these are the places of shaitan, where clubs, where music, intermingling of different genders, these kind of things take place there. And how many Muslims are there especially? We are in the place of shaitan, and he's happy with us. He has taken out that fear of Allah Azza wa Jal from our hearts, so we just dance away and we don't care what we do, what the consequences are. Are you able to bear the fire of Jahannam, which is 70 times more hotter or more intense than the fire of the dunya? Therefore, we should think about this. One day we will die. We will be accountable for every single thing we say and we do. مدنی چینل کے ناظرین، آپ صاحب کے بھی مدنی پھول آپ نے جو ہے وہ سنے ہیں. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے قتل جو ہے وہ کر لیا، پھر اس کے بعد اس کا معاملہ کیا ہوا. مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ پہلے جو خون ہوتا تھا اس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ خون زمین کے اندر جذب ہو جاتا تھا. جیسے آج ہم اگر ریت میں جو ہے وہ ریت پر پانی پھینکیں تو تھوڑی دیر بعد وہ پانی بالکل اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو پہلے اس دور میں خون کا جو میٹر تھا، معاملہ تھا، وہ بھی یہ تھا کہ جب خون زمین پر گرتا تھا تو پھر بالکل وہ بھی زمین میں جذب ہو جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں خون جو ہے وہ گرا بھی ہے یا نہیں گرا. بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے وہ رکھ دیا کہ خون اب زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام نے آ کر جب سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو قابیل نے کہا کہ آپ غور کیجئے لینگویج اپنے والد کے ساتھ، لینگویج کیسی ہے اس قابیل کی. پوچھا کہ بھئی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی چوکیدار نہیں ہوں کہ جو دیکھتا رہوں کہ کہاں جو ہے وہ جا رہا ہے یا کدھر آ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، ان کے ساتھ اس طرح برے طریقے سے پیش آنا اور ان کے سامنے زبان درازی کرنا، یہ قطعاً کسی اچھے انسان کو زیبا نہیں دیتا اور کسی اچھے انسان کی عادت نہیں ہے. یہ قابیل کی عادات میں تھا، اس کی عادات میں جو کہ دشمن تھا ایک اللہ کے ولی کا، جو کہ متقی اور پرہیزگار اور پائس جو ہے وہ پرسن تھا. تو یہ معاملات اس کے اندر تھے. تو بہرحال پھر جو ہے وہ کیا ہوا، شیطان سے اس نے دوستی کی. پھر شیطان نے اس کو، جب دوستی شیطان کوئی دوست بنا لیا، شیطان نے پھر اس کو آگ کی جو ہے وہ پوجا پر لگا دیا، آتش پرستی پر لگا دیا. پھر اور مزید جو ہے وہ کیا کیا، اس کے دل سے بالکل ہر قسم کا خوف شیطان نے دور کیے رکھا. آپ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ کا خوف جب دل سے نکل جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے رکتا نہیں ہے. کوئی بھی جو بندہ تھوڑی سی بھی جس کے اندر شرم اور حیا ہوگی، تھوڑی سی بھی، وہ کسی پبلک پلیس پر کوئی ایسا کام کرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر کوئی دیکھ رہا ہو، یا پھر جہاں پر جو ہے وہ کیمرے جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر لوگ محتاط رہتے ہیں. دکان پر اگر کیمرہ لگا ہوا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے، فیکٹری میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی مانیٹر کیا جا رہا ہے، امپلائز کو، عملے کو، عملہ صحیح طرح کام کرتا ہے. کیوں کام کرتا ہے؟ کہ اس کے دل میں یہ تھریٹ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میرا سیٹ مجھے دیکھ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ خوف دل میں ہوتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ باز رہتا ہے ایسے کاموں سے. تو ان چیزوں کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف دل سے جو ہے وہ بالکل ہی نکل گیا کہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے.
तो शैतान ने बिल्कुल इसको ऐसा गुम कर दिया, आग की पूजा पर लगाया, फिर गाने बाजे बनाकर इसको डांसिंग और इस तरह के मामलात में लगाकर बिल्कुल ऐसा इसका जो है वो खाना खराब जो है वो हो गया शैतान की दोस्ती से कि कातिल भी पहला ये हुआ, आतिश परस कुफ्र शिर्क की इब्तिदा की वो भी जो है वो इसी काबिल ने जो है वो की। और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके कुछ जो है वो मामलात के साथ ये नाच गाना, ये खेल तमाशा कूद जो है वो ये मामला ये भी काबिल ने शुरू किया। तो मेरे मोहतरम मीठे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, अच्छे लोगों की ये चीज़ें नहीं हैं। जो मुत्तकी लोग थे, परहेजगार लोग थे, उनके अंदर ये सिफ़ात खुसूसियात बुरी जो सिफ़ात हैं ये नहीं थी, बल्कि वो मुत्तकी हुआ करते थे, अल्लाह से डरने वाले हुआ करते थे। जी मुफ्ती साहब आगे क्या फरमाएंगे कि इसने जो है वो शैतान के साथ दोस्ती कर ली? Well, I mean, we have learned so far that Qabil managed to kill Hazrat Habil, and the reasons we have discussed. There was a question that was asked earlier about will he get the sin? Yes, it is mentioned in Hadith Mubarak and Bukhari Sharif and in many other ahadith that since he is the mujid, he is the founder of murder and killing. So whenever a human being is killed, part of sin of that murder goes into the account of Qabil as well. So of course, I mean in Hadith Mubarakah the murder is mentioned, but he is a founder of many other things. So when person founds anything evil, then whoever after him will come and do that evil, he will also get the sin of that. Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullahi Ta'ala has written that in every family who are non-believers, who are kafirs, head of that family will get the sin of the kufr of his family as well. Because for that family, he is the founder of kufr. Why the household members of that family are kafir? Because of the head of the family. So although there is one person who is founder of whole kufr in the world, but similarly there are many other founders who have influence over others, and they bring them in that understanding. So similarly it applies to sinning as well. For example, if head of the family shaves his beard, and his sons and his grandsons and his nephews, whoever are under him, they follow him. He's the grandfather maybe, they follow him. So now they committing sins, where have they learned that type of character? From that head of the family. So he's getting the sin. For them he is the mujid. For them he is the founder of that sin. And if a person is namazi and he keeps beard and he follows the ahkam of Sharia, and his children, his grandchildren and great-grandchildren, they follow his way and his path, he gets the sawab from their good deeds as well. Subhanallah, subhanallah. So therefore the concept which is mentioned in Hadith Mubarakah, the one who establishes a good path in Islam, he'll get the sawab of it, and he will get the sawab of all those who are practicing upon that way and path. And a person who establishes an evil way, he'll get the sin of it and the sin of all those who will practice that path. So this tells us very clearly that in our deen, in Islam, there is place for starting and initiating something good. That would not be regarded as an evil bid'ah. Otherwise, every new thing
is bid'ah in literal sense, but there is room for good things. So if one starts something which is beneficial for Muslim community, for their social welfare, to strengthen their deen, to bring them close to Allah and His Rasul. For example, Milad celebration. Subhanallah, Subhanallah. So whoever started, so he started a sunnatan hasanatan fil Islam. He started a beautiful path and a beautiful way in Islam. मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आपने जो है वो सुना, हदीस शरीफ में ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जो भी कत्ल करेगा तो उसका गुनाह काबिल पर भी जो है वो जाएगा। तो इसी मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नेमी की एक बात जो है वो कोट की है कि अगर घर का सरबराह जो है वो को बुरा काम कर रहा है, उसको देखकर घर के दूसरे अफराद बुरे काम करते हैं, तो अब ये सरबराह भी जो है वो उस गुनाह में शामिल होगा। और अगर घर का सरबराह अच्छे काम कर रहा है और जो दीगर अफराद हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो अब इसका अजर भी घर के सरबराह को मिलेगा। और हदीस शरीफ में भी है कि जो अच्छा तरीका जो है वो ईजाद करता है तो उसे उसका अजर भी मिलेगा, उसे भी अजर मिलेगा, जो अमल करने वाले हैं उनका भी अजर मिलेगा। और जो बुरी चीज़ जो है वो शुरू करेगा तो उसका जो है वो करने वाले को भी गुनाह मिलेगा, और जो करते रहेंगे उनका भी गुनाह इस पर आता रहेगा। तो हमें अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से अपने आप को बचा कर रखना है। जी मुफ्ती साहब। Then I think the very interesting part of the story is when Qabil killed Hazrat Habil. He put him in a bag, bori. Like these days you find bori band lash. It's a culture these days, they kill the person, they put him in the bag, they tie it up and they throw on the, on the road, on the roadsides. So Qabil did the same thing. So now he doesn't know what to do. He carried the body of Hazrat Habil for 1 year. Whichever side he goes, he will take the body with him. And then one day a crow came in front of him. Allah subhanahu wa ta'ala taught human being how to bury the person. A crow, a bird, what we call in Urdu kawwa. Ji. That kawwa came, crow came, and there was another dead kawwa with him. So this kawwa scratched the ground, made hole, and put that dead crow in it, and then pushed the sand through the feet, with the feet, and covered. So made a grave. So Qabil learned how to bury the person. So he then dug a grave and put Hazrat Habil in that grave and then put sand on top of it and made a cover. सही। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी आपने जो है वो सुना कि जब इसने कत्ल कर लिया, पता तो नहीं था क्या करना है, तो 1 साल तक सैयदना हाबील के बदन अतहर को ये लेकर जो है वो घूमता फिरता रहा। फिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, कुरान करीम की आयत में भी जो है ये मेंशन है कि एक कव्वा जो है वो आया, उसके साथ एक दूसरा मरा हुआ कव्वा था, फिर उस कव्वे ने ज़मीन खोद के उसको जो है वो दफना दिया। तो फिर इस तरह से यही काम फिर इसने काबिल ने भी किया। सब आयत करीमा के जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि ये शर्मिंदगी उठाने वालों में से हो गया कुछ इस तरह। तो जो जिसको शर्मिंदगी हो तो जी वो तो जैसे हदीस शरीफ में भी आता है, शर्मिंदगी जो है ये तौबा है। तो क्या इसकी शर्मिंदगी को तौबा में शुमार किया जाएगा कि इसने रिपेंट कर लिया था? No. Actually his sharmindagi or embarrassment was not because he committed a sin. His embarrassment was that he's human being and he still doesn't know what to do.
when other human being dies, and he carried that load on his back for 1 year. So there was a regret. So he was embarrassed for that. So there was no embarrassment from sinning. صحیح. If it was embarrassment from sinning, then it would have been counted as tawbah. So this was not a tawbah. He was embarrassed. In other words, he said to himself, how fool am I? That a bird knew what to do and I didn't know. So that was a regret and that was an embarrassment. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو مل گیا کہ یہ جو قابیل کی جو شرمندگی تھی، یہ توبہ جو ہے وہ نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ قابیل اپنے گناہ کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس لیے شرمندہ ہوا تھا کہ کوا مجھے جو ہے وہ سکھا رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے معاملے کا. تو یہ وجہ تھی. توبہ کے لیے جو ہے وہ جو شرمندگی اور ندامت ضروری ہے، وہ کون سی ہے کہ گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا، اس چیز کا دل کے اندر جو ہے وہ خیال اور اس چیز کی جو ہے وہ شرمندگی پیدا ہو، تو اس کو جو ہے وہ توبہ کہتے ہیں. اور توبہ کے 3 ارکان: پہلے شرمندگی، اظہار ندامت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں جب میں جاؤں گا تو کیا وہاں پر جواب دوں گا، اس چیز کی جو ہے وہ اس سے ندامت بندہ جو ہے وہ اس کا اظہار کرے، ندامت، شرمندگی. اور پھر دوسرا جو ہے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ اب جو بھی ہو جائے میں گناہ نہیں کروں گا. اور تیسرا رکن جو ہے توبہ کا وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کوئی ایسا ہے جس کی تلافی ضروری ہے، جیسے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی، کسی کا مال دبا لیا، تو اس کو جو ہے وہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ادا بھی کرنا پڑے گا. مال کسی کا کھایا ہوا ہے، لوٹا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. اور یوں ہی دین کا کوئی ایسا کام ہے جس کے اندر کوتاہی کی ہوئی ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے روزے جو ہے وہ چھوڑ دیے غفلت کے اندر، نماز چھوڑ دی غفلت کے اندر، تو اب اس کو جو ہے وہ ادا بھی کرنا پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادا بھی کرنا پڑے گا. تو پھر یہ توبہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی. مجھ سے یہ ارشاد فرمائیں کہ اس ساری سٹوری سے ہمیں کیا جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟ Before we come to the conclusion, I would like to mention something interesting, that Qabil moved around with the body of Hazrat Habil for 1 year. جی جی جی. And the body was still not decomposed. اللہ اللہ. Otherwise it would have, got, rotten and started smelling. جی جی. He would not have been able to carry with him for so long. So this tells you, there are many other evidences. So this is one of the evidence سبحان that Allah subhanahu wa ta'ala safeguards the bodies of his beloveds. سبحان اللہ سبحان اللہ. That, like we discussed the other day in the story of Hazrat Sulaiman alayhi salam, also for 1 year جی جی جی. he stood on his asa, on his stick, and jinns were working to build up Masjid al-Aqsa, Bayt al-Muqaddas, and his body was intact, safe and sound. So this we also learn from this story. And as a conclusion, as you said, that killing, murdering other humans is a very big sin. It is mentioned in Quran Kareem that a person who kills an innocent human being as if he has killed whole humanity. He has killed every human being. So it is very serious crime, and the punishment of killing is khulud finnar. Khulud finnar here means that staying in fire of hell for a very, very long time. A
It's not in the meaning of forever or for permanently, that is for the kuffar. But if someone thinks that killing an innocent Muslim is, legal, then he became kafir. Then he will stay in the fire of Jahannam forever. But if he believes that killing is haram, but he kills, it's a business for many people. People hire them to kill. They earn their money by killing people. And they are feared. And they get respect from, other people because of this evil habit. And these days, it's so common that people are killing each other for a fun. A young man comes out in the marketplace, maybe he just wants to test his AK-47 or Kalashnikov. There's so many names of the guns. It just comes and starts shooting, bullets are flying and they run away, nobody knows who they are. And children are killed, women are killed, elderly people are killed, young men are killed. And especially if it happens in a place like this, this is Muslim country, alhamdulillah azza wa jal. I mean, whoever person you are going to meet in the marketplace, he will be Muslim. Where is the consciousness? Why people have become animals, that they don't show any regard, any respect to human life. They destroy families, they make women widows, they make small, young, defenseless children orphans. They put so much pain and fear in the hearts of the people. For what reason? Just for little power in this dunya? For little respect in this dunya? Dearest Islamic brothers and the viewers of Madani channel, if there's anyone who's listening and they in the business of killing, for some people the business is shop, for some people the business is factory, and for some people the business is killing. So if you are in the business of killing, it is your time that you should repent. It's a very big sin, it's a huge sin, and there is very, very long suffering. I mean, killing is such a serious sin that if all the human beings in the world are involved in killing one person, then every human being will be killed as a punishment. If the crime is proven that every human being in the world is involved in the killing of one person, then everybody must be killed. Everybody must be punished. So it's not if a person steals, if there are 10 people involved, 10 people's hands won't be chopped off. It is the one person who physically does that. But the law of murder in the Sharia of Islam is different. So that tells you what is mentioned in Quran Kareem, that when you kill one person, you kill all humans. So a killer, when he kills a Muslim, he kills an innocent person, he kills his own father, he kills his own mother, he kills his own wife, he kills his own children, he kills everybody, because murdering one innocent person equal to murdering every human being. So his father is also a human being, his mother is also a human being, his family, his relatives, his uncles, his aunties, they are also human beings.
So he's a killer of everyone. He doesn't deserve to live on the surface of this earth. So this is very important to take. This silsila teaches us a very important lesson. And there are so many, today there are so many different categories of murder or homicide. We even have internet homicide, where people, they lure others online through the internet, they trap them in a certain place, they murder them, whether it's first degree, second degree murder, manslaughter, these kind of things. And how many of them, they get away? They bribe the officials, or they escape from the prisons, these kind of things. But obviously on the day of judgment, the day of justice, they cannot bribe anybody there. And what about those people who, so-called Muslims, in the name of Islam, they kill innocent people? What can we say about this? Well, this is what we are actually talking about. That one who kills an innocent person, it is equal to killing every human being, whole humanity. So they are the destroyer of every establishment. They are the destroyer of every civilization. They are the destroyer of every religion, every philosophy, every understanding. As long as they kill a human being, then nobody's friends. Yes, if the killing is justified, for example, judge passes the sentence and the rule, upon a murder that he should be killed, that's justifiable. Or if, kuffar impose war upon Muslims, they want to take their territory or interfere with their religion, then as a self-defense you stand up and you happen to be, taking someone's life, that's a total different issue. But here people kill for fun. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے سے ہمیں جو مدنی پھول حاصل ہوئے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ ان کے اجسام جو ہوتے ہیں یہ یہاں دنیا سے وصال کر جانے کے بعد بھی سلامت جو ہے وہ رہتے ہیں، کہ 1 سال تک تو قابل جو ہے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اطہر کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لیے ہوئے جو ہے وہ چلتا رہا. اور ایک اور جو ہے وہ مدنی پھول آج کے سلسلے میں جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ قتل ناحق کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے. کسی مسلمان جو ہے وہ ناحق طور پر اس کے قتل کو جائز سمجھنا، حلال سمجھنا، یہ ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے باہر لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے قتل ناحق کو جو ہے وہ حرام قطعی جو ہے یہ قرار دیا ہے. لہذا ہمیں جو ہے وہ ان ساری باتوں سے بچنا. مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بڑا بریفلی جو ہے وہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے، کیسا پیارا دین ہے، جس میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایک مسلمان جان کو ناحق اگر ساری دنیا نے مارا ہے تو اب ان کی خلاصی نہیں ہوگی، بلکہ ان سب کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لا کر جو شرعی قوانین ہیں ان پر عمل کر کے ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. یہ اسلام نے ہمیں ایک جسٹس جو ہے وہ بھی دیا ہے، اور دین نے ہمیں یہ سکھایا بھی ہے. احادیث میں بھی باقاعدہ طور پر موجود ہے مسلمان کو گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، اور اس کے قتل کو حلال سمجھ کے اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے. جو مسلمان کے لیے ایسا جو ہے وہ ہارمفل چیز ہے جو اس کے ایمان کو اس سے چھین لیتا ہے. ہمیں ان ساری باتوں سے بچ کر رہنا. ہم نے آج یہ سلسلے میں یہ بھی سیکھا کہ قابیل کے اندر پائی جانے والی جو عادتیں تھیں کہ ماں باپ کا نافرمان، آدم علیہ السلام کا گستاخ، پھر گانے بجانے والا، پھر یہ ناچنے کودنے والا، اور پھر آتش پرست شرک جو ہے وہ کرنے والا، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ والے تھے، ان کی جو صفات تھیں کہ آپ متقی تھے، پرہیزگار تھے، خوف خدا والے تھے، ہمیں یہ ساری صفات جو ہے وہ اپنانی ہیں. آخر میں اسکائپ کے کچھ میسیجز جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں آپ کی جو ہے وہ دلجوئی کے لیے. عبداللطیف اتاری جو ہے وہ ان کا میسیج ہے، فرما رہے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، بہت جانکاری مل رہی ہے.
جزاک اللہ. الحمدللہ مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے جو ہے وہ سنتوں کی جو ہے وہ بحال لوٹاتے رہتے ہیں, مدنی پھول جو ہے وہ ڈیلیور ہوتے رہتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل اعمال کے اندر, اخلاق کے اندر بہتری جو ہے یہ آتی رہے گی. ایک اسلامی بھائی نے جو ہے وہ فرمائش بھی جو ہے وہ کی ہے, ان کی بھی جو ہے وہ کچھ فرمائش کے 2-3 اشعار بھی شامل کر لیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سیالکوٹ سے میسج کیا ہے, یہ بھی سلسلے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا جو ہے وہ سلسلہ ہے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملتی رہیں گی. آئیے کلام کے کچھ اشعار سنتے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ بھی بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, بولو مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ, میں اگرچہ ہوں کمینہ آقا تیرا ہوں شہ مدینہ, مجھے آپ ہی نبھانا آقا, مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. مجھے سب ستا رہے ہیں آقا, میرا دل دکھا رہے ہیں, تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے, بولو مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, بولو مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. تیرے غم میں سبحان اللہ. تیرا راہ ہر گھڑی گرفتا, تیرے غم میں تیرا راہ ہر گھڑی گرفتا, غم مال سے بچانا آقا, غم مال سے بچانا
مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، سنتوں سے اپنے دامن کو جو ہے وہ بھرتے رہیے اور عمل کرتے رہیے. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جو ہے وہ ہمیں اجازت دیں. بہرحال مدنی چینل کی نشریات جو ہے یہ جاری رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے. دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا.